paid soldier or police officer. All right, you guys, thank you for tuning in wherever you are streaming live from. But okay, thank you for joining in, Kato, Lynn, and very many others in the background. And I know you are there. Mwebale, akayimba kano, jinafudde official intro. Ya show ya feno, JBMuwonge Talk Show. Akayimba kano. Kaina engeri je kasumululamu emisiwa. Kaina engeri je ka I don't know, omwana ya mixing akantu kano. Ateno, before we go into the details of today's talk show, kuba tugenda kugera ku bintu byanjawulo biwerawerako. Naye oluyimba luno balukwata ini ewe gyotasobola kusuubira. Kyefaananyirizaamu nga luno oluyimba lwa Bobi. Just abaana baali ku trail nga bagenda bayogera ekigambo kyekimu, later on ekigenda nga kitransformingamu ate oluyimba mpola mpola. Mutajjukira. So bwebite ebintu byaffe bijja byekola byokka automatically tebera biforcing yadde n'akamu. Tebera biforcing yadde n'akamu bijja nakyo kati kyekimu ne kana akadodi. Mwana mixing akadodi kano wonna nga wookawulirirako wonna n'obeera ludda wa. N'obeera oba oli ku kyamisana n'obeera mu ddwaliro. Luno oluyimba lwa kana akadodi kajjanga abantu ku bitanda by'eddwaliro. Kana akadodi kano kasulanga abantu ku bitanda oli ne bagani oyo ayitawo nti Kyagulanyi aliwa nti yuli buli omu ng'amusonga mu nti aliwa nga situmulaba nti iri emmotoka gy'aliko yeri nti aliwa. Gwe weetegerezo ojja mulaba nga oba bw'ati akadodi nga kabasumudde yonna gye bakola. So this is going to be our official intro of this JBMuwonge Talk Show every time gye nzija okubeera nga nzija. Eno ye intro egenda okubeera nga intro agenda okubeera nga etuyingiza mu talk show. Of course ebintu biba bingi nnyo, biba bigudde ebimu nga binyiiza, ebimu nga bisanyusa, naye ekisingira ddala bukulu kwe kubeera nti Museveni akyatukalakata nga the only way gye tugenda okufunamu essanyu ery'olubeerera ng'okimanyi bulungi nti buli ku makya ogenda kukeera nga akamwenyumwenyu kakuliko bulungi nnyo nga tekagenda kufading awe nga Museveni takyali ku bufuzi. That is the only way. Naye ng'akyaliko, of course ebintu bigenda kuba olwaleero bisobola okubeera obulungi ne buzibanga bibi, enkya ne baba nga bakutteyo ono, luli ne baba nga bawambye oli, luli ne baba nga basse ono. So we always expect something bad, something good, something very ugly nga tukyalina Kawenkene Museveni nga akyatukalakata. Olunaku olwaleero bintu bingi bigenze maaso, n'ekisingira ddala obukulu ye president gyali saawa zino mu London. Man, yastirinze show eya awards zonna buli muntu abadde yenna nga buli abatunulako bw'ati babi yesaze ka dress kaliko ennyini ke baalagira. President n'asooka asuulamu endaba dda. Empale ezinzeeko
gwe ngambye kanji baterewawo mu bifaananyi nga bigenda mu transition nga bobiraba artist mwerabireko ebifaananyi ebyenjawulo ekyo yo yagibye yonna gyabadde nkugambye amawulire gonna gali mu kuwandiika ku bantu babiri the people's president omanye engeri gyeri nti it's about the people's president's documentary that is Bobiwine the people's president so kati baba reporting about Bobiwine the people's president and himself the main man so I liked about some article here gyensomyeko nga bali muku it was at Yahoo News njagadde nnyo gundi eno bataddeko kali ka video kenyini kakoze eki kayasharinze ku Twitter handle eki kayasharinze ku Facebook ka video ako bida ka trending every now and then and this is what I'm talking about. Yeah, this is what I'm talking about. This is from Yahoo News. Bagambye Bobiwine meets stars at BAFTA's as director of biopic nominated. So, of course, biopic is about documentary ekoleddwa nga eva mu bintu ebiri real, bintu ebitali fiction, ebintu ebiri real, nga bya happening in real time. So, here, njagala just buy it mu katono nyo kasina kweyongerayo deep kano kansanyude nnyo. Of course, video eno mwagirabye dda. Video eno mwagirabye dda nga kugaye buli omu abadde gabana bani bano ani ono be bani bano you know. But before we go into the video bwandise wano ne bagamba nti Ugandan opposition leader Bobiwine was seen among the stars at the BAFTA's in London on Sunday, February 18, as director of the documentary Bobiwine, the People's President. Starring Wine himself was nominated for an outstanding debut. Footage released on Wine's X account shows him alongside producer John Batek and director Christopher Sharp. Bobiwine, the People's President, was nominated at a BAFTA in an outstanding debut by a British writer, director of produced category with the director of Christopher Sharp as the nominee. Nechimbadde njagala okulaga is this statement. And the video jiba attachinzeko. Of course, articles nyingi ziwandikidwa about our president at this function. Nenga njagadde nnyo engeri gye bakikwasaganyizamu ne batachingako ne video eyo. Ka video kano kagowinze viral not only in Uganda but everywhere. Endabadde eyo estininze show. Goyizo girabirawo no nyoma naye omanye misono janjawulo abamu bagambye ate leero president yayambadde biki bannange. You know. There we go. There we go. Bakamerameni bonna nga bajula kola kibagamba ate ani ono atusazeeko lunaku olwaleero nti oyo no gwolengerawo amanya ge ye Bobiwine linnya lye ye Kyagulanyi Sentamu Robert Bobiwine. It's just a nickname. Ozirengera zo kamera zonna Babo First Lady Yaya Sebanange. Yes, ekisinza okunsanyula engeri gye ba reporting amawulire gano. Bobiwine the People's President ate ne bayongerezaako what it's all about, why they are amongst stars abali awo. Ne bagenda nga ba exploring more about our struggle for a non-fictional socio-economic and political change. You know? So message yaffe balengere bonna baga tovaawo batukubeewa n'akafaananyi. You know, tovaawo lindako kuvaawo. Okay, let's stop at that. Video tetusobola zonna ziraba ne tuzimalayo oba buli kimu tetusobola kyogerako ne tukimala naye just okutwalamu ku speed akatonotono onako olwaleero prisoners baganda baffe okuva ekitalya balabikiddeko mu kooti olwaleero naye era ne baba mu bail era baziddwayo. Mwena mukyajjukira nti ono muyimbi atanaaba w'ebiviiri naye yavaayo n'atandika okulumba president waffe Bobiwine nga musaba eddwaliro, amusaba amasomero, amusaba ebintu bingi nnyo. Sebo nga ye yali ku diiru yakufulumya luyimba naye ate yayozezza mu lwa president waffe oluyimba lw'ekiwaani. Era nga Bobiwine is not
he doesn't work alone, ayina tiimu ye gyakwasaganya naye ebintu ebyenjawulo. Era Sadan Magic n'agamba nedda oyo yayozeza mu limba lwaffe naye ate teyatusaba lukusa yadde okuyita in a formal way to be allowed. So YouTube nebeera nga yatekinze down oluyimba olwo bintu bingi. Waliwo change okusembyayo in this talk show is the worrying state of schools mu Budaka, that is Bukedi Sabu region. They are really worrying very very very. So tugenda kwogera ku bintu ebyo bitonotono n'ebirala ebyenjawulo along the way. Naye kyonna kyekiri sooka oyite munno ne munno mugambe ayite munne. Alright, kantandikire ddala ku mawulire ago gennyini aga Sadan Magic because abantu abasinga omudumu bagutunuliza president ngoyinza ogamba nti neno gyali ayina n'obudde obudda okuwuliriza ono omuyimbi atanaaba. Our president talina budda kuba n'abayimbi abatalina content. First of all tebalina originality. Wobeera ng'oli muyimbi abantu bakutwala okubeera ng'oli creative, you know, ng'osobola okutuula wansi n'ocrafting ekintu ekiri very natural from scratch, no crafting emboozi obulungi nnyo nga ba creatives abalala bali out there abatula wansi nayiye ekintu okumala omwezi okumala emyaka ne bano baagala just kwoza mbooza 1 2 3 chobolanga n'ennyimba zaabwe zimalako just week egi olumu nenne week emutewera oluyimba oluwuliramu mulundi gumu nga toyagala naduteeka ku loop naye ate woddayo ku nnyimba za president waffe oluwulira noddamu n'oluwulira osobola oluteeka ku loop okumala olunaku lulama nga tonabaddukowa. Katolimba ng'olwa abavubuka oluyimba nga weekuume oluyimba nga wendi ennyimba mpitirivu olukuba olwale n'olukuba n'enkya naye kati bano tebali creative. Anyway, si bayimbi okuyimba bakweteeka mbwetesi because of unemployment, because currently we have unemployment percentage eriko over 83%. So okuyimba bakweteeka mbwetesi just to you kubeera nti nabo bayitirawo in that way. Naye this time round kibadde kisuse era nsalutinze nnyo Sadan Magic step gyatekinze. Omuvubuka oyo yajja mu ngeri ya kujeregerera, mu ngeri ya kuvuma, mu ngeri ya kuvoola kuba we yalinga communicating via his social media platforms. Yagamba mbu Bobiwine busabala aleme kulirayo mayirungi simanyi na kunywerayo babiki. Natunulira statement n'engamba really nene ntunulira omuntu gwevuddemu ngagawala era tosuubira kintu ky'amagezi kuva mu mutwe ng'ogwo. Kwegamba natunulira statement nembeera a bit shocked naye ate nesseewuunya nnyo we natunulira omuntu avudde mu statement eyo. So nejjukira nti ate n'ekirala Bobiwine is the major Uganda's cash crop currently, nti wobeera ng'oyagala okuyitawo era olina kulumba ye. So naye tekyakomye okwo n'abikolamu oluyimba ate nga lulumba president waffe ate nga akooseza luyimba lwe nyini olwakiwani n'ayozaamu. Kati Sadan Magic kye yakoze, of course he's the producer ate aliwo protecting music gwa producing nze eri ba artists baba akolaganye nabo. So yeah, of course yawandikire one disc YouTube ni taking it down oluyimba ke kaliro liro kolengera yawo naye akaliro kaganya okwako olw'ensonga indabadda yakazikiza bweti indabadda president yesaze olwaleero ene ndabadda ene gyabadde yesaze today yazikiza
bujwanga wa gravity wedda agenda asasanya obulimba here and there. First of all, this is now the true definition of how copyright should work. And mind you, sigamba nti no President Bobiwine wamu ne tiimu gyakolagana naye tebakkiriza bantu badde mu nnyimba ze, bantu bayitirivu nnyo bakutte ennyimba nga tugambire ku Jennifer, bakutte ennyimba mpitirivu nnyo naye basooka kusaba lukusa oba bakiisa bayita makubo amatuufu ne basaba ne baweebwa omukisa era ne bagenda maaso producing music nga bakozesa endongo ya president of Bobiwine. Actually era yeyo statement Sarah Mike agambye nti this is to inform the general public, particularly creatives, that I, Sir Dan Magic, as one of the music producers and directors of Firebase Edutainment, have taken the initiative to protect our compositions against unauthorized and derogatory use. We want to emphasize that we welcome any creative individual who wishes to use our work, provided they do so through proper channels and without undermining the dignity of our artists, notably Bobiwine. We urge anyone interested in utilizing our work to do so through legal means to prevent any inconveniences. Thank you for your cooperation. That was a very powerful statement out there. I tell you, very rich in context. Nti patches zona kwegamba buli kimu akikonyeko oli yandibadde yeebuuza nti kati mwagala bantu bakozese music wammwe obati mwagala bantu bakozese music wa president maybe bayisizemu bako obulala nti tubakkiriza era agambye we want to emphasize that we welcome any creative individual who wishes to use our work, provided they do so through proper channels and without undermining the dignity of our artists, notably Bobiwine. Mbadde nkugamba wali nti bantu bangi bakozesezza soka ulira akayimba kano kanka sampling mwano katono. Wow, this is a rapid Django General expressing what exactly is on people's mind. This is my observation. My communication. Enyimba mpitirivu nnyo eza Bobiwine ziddiddwa mpitirivu naye nga tezityoboola, tezivuma Kyagulanyi, tezi undermininga andi baba kikoze nga bayise mu makubo amatuufu negwe noveeri ekikola kyakola si kikola kirungi. Then ekirala kye nalabye nga njabula ensonga eno kuba situlina gimalirako nnyo budde teri awo nti yenkulu ennyo kyekyokubeera nti bino yabadde balimbalimba abantu badde beekweka mbwekwesi just kwagala kufuna sente. They don't understand the definition of copyright. They don't understand what copyright means. Kuba now this is copyright at work. Nti yo YouTube ina amateeka gaayo era copyright yayo ekola. Nti bw'okwata video yange eno gyendi mu kwogereramu kati ku ssaawa eno n'ogiteeka ku channel yo. Lwakwaffe tetukola kiffe twagala message eno ebeere ng'ekola ki era kyobalabanga ne president olimba lyo n'oluteeka ku channel yo n'olutetayinza kukola kitayinza gamba nti tujjeeyo. So message eno ffe twagala etambule naye oli ow'omutima omubi w'okwata video eno ogiteeka ku channel yo asobola okugamba YouTube egijjeeyo kuba ebeera yiye. So yeyo copyright. Naye munnange bano tebategeera na copyright gye balwanirira kuba tewandivuddeyo muntu n'omu yandibadde ayomba oba yandibadde going against the decisions of Sadan Magic. Yandibadde actually amukubira bukubizi mu ngalo nti muganda wange otulaze nti no kisobola okukola. You know, kuba oli kiyakoze kwe kwata akadongo ka kiwani n'engeri olimba gye lufulowingamu n'ateekako obuteesi bigambo bye, which is absolutely unacceptable in a society eyagala okubeera ng'ekula mu creatives. So naye neewunyiza nti abayimbi ba federation, because it's not a federation anyway, abayimbi ba federation bavuddeyo ate ne bayomba bagamba omudumo ne bagutunuuliza Bobiwine. Omanyi gwe bajjayo lirinnya libajjayo olw'ensonga bamufuula kagoma kalubendera, so ne bamunenya naye ng'ate bandibadde bakuba bukubi mu ngalo because
they pretend nti bali mu kugezaako okulaba nti no bateeka copyright into play and all that kind of a thing. Anyway, sibanenye olw'ensonga motive zaabwe initially zaali commercial driven era nga kino baali beekwekamu bwekwesi. So kino just kiyongedde kuyamba kubalabisa bulabisa nti bulina kusibya copyright byemuliko bulina kumuli ku sente. Nawe olina okuwulira muno sente tebagenda zifuna by the way, era bulina ku Bobiwine bamuvumira bwereere. So kyennyamiza okera ku makya n'ovuma Kyagulanyi nodda ku Bobiwine nodda ku baana be just for the sake of akwapizinga government ekwesente. Naye nga at the end of it all ne bagamba mulemereddwa okuprovidinga bulungi nnyo enteekateeka gye muyinawo gye mugenda okozesa okudistributinga sente zinamange to yourselves and nesako ze muli mu kulekanako. So I had rumors nti sente zakyanolingiddwa dda era tebagenda zifuna. So in brief, Bobiwine badde bamuvumidde bwereere in brief. Naye ekyo njagadde kihintinga akatono. That was the communication from Sadan Manji kubedda batana bagitegeera obedda batana bakutegeerako about this. That's what has been going on. Then nga ngenda ku mawulire amakulu ennyo ge mbadde njagala banange tufocusingeko ennyo gegawa political prisoners, our comrades, the Olivia Lutaya, Machete, bayitirivu nnyo. Man, olwaleero bakomyewo mu kooti naye ekibaddeyo tekibadde kya bulijjo. Of course kyali kibaddewo, ne this time round kibadde extreme, nti ba journalists bonna bagobeddwa. Tewali n'omu akkiriziddwa kuliraana oba kukwata bigenda mu maaso. Bagobeddwa ba freelance journalists, ba mainstream media journalists, ba freelance ntegeeza nga bano wolaba Map Media, nga wolaba Ghetto TV, nga yo litali affiliated to any media platform nga akola mirimu gwe nga wolaba Tami Images, those ones bonna babafuumuddewo ne bagenda maaso nga bakola bulina ku kibakola every time baganda baffe bano balabikirako mu kooti. The official communications of what happened today, I think our president yakyogeddekoko n'agamba nti this afternoon the court martial once again deferred the bail application of Olivia Lutaya, Yassini Machete and 26 other National Unity Platform supporters who have been in detention without trial since mid-2021. The excuse given this time around is that the regime needs at least one other month to study the suspects' bail applications. Applications that already lay on its table for weeks before today's session. As we await the court's decision in a month's time, we salute our team at Parliament, led by Right Honorable Joel Senyonyi, for devoting time and resources towards the cause of our comrades' freedom. We continue exploring all possible options to bring back home all our brothers and sisters suffering in political detention. That was the message from our president, Bobiwine, about this issue. In the excuse, of course, bagenda kukomawo mu wiki, mu mwezi gumu, naye excuse gibataddewo, the excuse given this time round, nti regime yeetaagayo obudde obuwera omwezi omulamba okutunula mu bail application eyo mbu egistadinge bulungi etegeere biki ebiri munda. President n'akugamba ne bail application eyo ebadde ku mmeeza z'abasajja bano ebbanga ddene nnyo before today's session. So kiki ekitegeeza nti just bali mu kuzanya buzanyi bya bufuzi. Of course ekigendera ky'okusiba baganda baffe bano goyinza okulowooza nti no balumya bo. Tebalumya Olivia Lutaya, tebalumya Yassini Machete ne bali 26 bala. No. They are sending a message to us. Here, they of course trying to silence all dissenting voices. But I wonder why this can't
sink in their mind that this is just very small compared to what they've done, because there is nothing you can compare to death. They've murdered our comrades. They've disappeared our comrades. The John Bosco Chibalamazo of this world. The Mzee John Damulazo of this world. In brief, jailing these comrades techigenda kustopinga bana Uganda kudemandinga for what is right. So as long as Museveni is still at the apex of this country's leadership and continues to behave the way he has been behaving for the past 38 years, dissenting critical voices tezigenda kulekeraawo. Ogenda kusiba machete abalala 10 baveeyo bakufuukirizike. So of course bagezaako kusindika message eri abasigadde n'okugenda maaso nga baba pushinga. Mujukire last year baba pushinga ko to the wall nga timu yava Embale baagala erumirize timu ye Kampala nti yes bayina ebisi mbu baali bakola biki naye bali abaana nabo bagezi bakyali solid ne bagamba situgenda kulumiriza bannaffe mu bintu bya kisiru ngolo babasuubiza ssente babasuubiza ebintu bingi nti muveeyo mu testifying mu kooti nti ye emisango gino gitubavunaana mwagikola. Session eyo abaganda baffe bano basharingako information eyo ku bakulembeze ba NUP nagikola mu podcast abadde bajja ba followinga bulungi JBMuwonge podcast oba Uganda's Young to Freedom podcast. Osolo genda mu archives podcast series of waliyo episodes ezisoba mu 8. Osolo genda no scrolling through nagitekako titles kyagijukira naye aba missing those days oba abakadujoyininga kunga mwagala okumanya ensonga zino zibadde zitambula zitya. Yes, you can go back and update your mind about how this case has been ongoing. Naye nkugambye nti baganda baffe bano bagana okubeeranga baliamu bannaabo olukwe. Jukira timu za njawulo, waliwo timu eyava Embale, waliwo timu bano nga Bakato bo bava Mbale, babakwatira Mbale, then waliwo ba Machete, ba Olivia Lutaya, bona babakwata mu siku date yemu, babakwata bifo bya njawulo ate ku dates z'enjawulo. Kyewuunyisa nti abantu tebakyajjukira nti these comrades baba keepingako in communicado for days before they were aligned in court, in the absence of relatives, in the absence of lawyers, in the absence of friends. De mama ne baba syndicate Chitalia. The same thing that has actually happened to this other comrade Gwebawamba 25 days ago, the councillor for Chengera mumujukiro oyo muganda waffe, you know one. Muganda waffe ono bamuwamba. How should I? Okay, let me come to this. Yes, muganda waffe ono bamuwamba 25 days ago. Eranga olunaku lweggulo Secretary General wamu ne tiimu ye bakoze kye bayita habeas corpus ng'era bategeeza kooti esindike ekibaluwa kibakuntumi eri ebitongole ebikumadde producing omuntu ono. Habeas corpus of course kyebeeregezaako okutegeeza producing omuntu ono bamulamu bamufu. Secretary General yakoze update about this gentleman yesterday n'agamba nti today marks 25 days since this comrade Muwanga Owen Martin was abducted by the military. He remains under incommunicado detention. He is an elected councillor in Chengera and the impassionate activist. Ironically, he was taken away by heavily armed operatives, moving in a drone UAL 119V, as he returned home after the screening of the documentary about the gross violations of human rights in Uganda. Although the police spokesperson admitted that he is in the custody of security, he has not been produced in any court. His family, lawyers, doctors, and friends have all been denied access to him. Today, our legal team will be asking court to issue a habeas corpus order for his release. Very sad state of affairs. Every citizen must, as of necessity, join efforts to put an end to this reign of terror, because no one knows when his or her turn will be. Bring back our people. That was the update from then. Hours later, now let me go to our president's update about this same issue. President Olwarero era nakola update about this gentleman that in a related development, Comrade Muwanga Martin
who was abducted nearly a month ago, was today morning secretly produced before the court martial and read charges of unlawful possession of military body armor. Shame. Unlawful possession of military body armor. In the absence of his relatives and lawyers, the court martial remanded Muwonge to Kitalia prison, where he will join several other prisoners of conscience. This development is an usurping contrast with the recent events when the military excused an NRA member of parliament who appeared in public in full UPDF combat despite being a civilian. Our lawyers are already on the case to secure his freedom. Now, this is what I wanted to relate with when I was explaining to you the fate of our comrades. That was Olivia Lutane bali abalala. Nti nabo, it was the same issue. Nabo baba wamba, ne baba isa through the same kind of treatment. Ngono bamukoze. Nti bamukipinze incommunicado. Okutereka incommunicado ko kutereka mu kifo nga tewali muntu n'omu amanyi gy'oli ku bantu abakuyinako obuvunanyizibwa. Nga wona agamba nti baloya bo, nga wona agamba nti famire yo, nga wona agamba nti mikwano gyo, nga ne buli agezaako yenna okubeera nga agezaako kutuukirwa amanyi wajali. You are blocked. That is basically wembanga nsobodde okiteeka mu lulimi olwa bulijjo, being held in communicado. Nga oyekayeka eyakukwata nakutereka yamanyi woli. So he has been incommunicado for 25 days. Till today, olubadde olunaku olwabiri mu mukaaga bwe bamututte mu kooti secretly ne bamusomera ebisango-sango ng'era babiteeka ku baganda baffe nti possessing unlawful possession of military body armor. So baganda baffe bano of course nga womulaba kati ayambadde kino ki safari suit. This is a safari suit in brief for those who did some bit of fashion design, let me say, because waliwo bendabye abadde ba describing endabadde president nti abagiyitawe bati mukozesa oluzungu lungi abantu mujja balumya ennimi abantu mubagambe endabadde mu DVD bajjako ekintu bakitegeera bulungi nnyo mangu ndaye abantu banga bajjayo tamuze enjawulo nti president eno empale gy'adda yambadde bagiyitawe bati then bagiyitawe bati abantu mujja balumya ennimi. So this is just a safari shirt, if I can put it in simple terms. Nti olwokuba ya ready, now it is described to be a military body armor. Kati bano balinga bategeeza nti buli muntu ayambala safari suit. Now obeera olina ekyokulwanyisa ekyolugoye ekyamagye ekitayitamu masasi. Ne Mukama Katonda tulabye n'ebijimu bya Museveni eno tebakyaswala yadde n'akamu. Ate omuntu watuuka mu state nga takyaswala aba asobola okukola ebintu ebiri very very weird. Abeera omanyi omuntu ataswala ye muntu asobola okujjayo obwerere bwe mu public n'afukaawo. Ye muntu asobola basanga nga mu gatherings awo n'ajjayo ebitundu bye ebyekyama n'afukaawo mwena nga mulaba n'atambula n'agenda. Yoyo muntu wotuuka ekiseera nga tokyaswala byebyo ebintu by'osobola okukola. So ye state Museveni gy'aliko kuba obeera ng'osobola okunenya omwana okumusibako ekisango-sango nga bwe kiti. Then kino kimenyawo narrative. Omanyi bajja beewozaako nti nno opposition yeewamba abantu. Bakozesezza nnyo narrative era kyenva nsaba baganda baffe yonna gye muli n'obeera just oli mwagazi wankyukakyuka buli walaba amawulire nga gano bannange gasharing emirundi nga 10 kuba lino eggulire limu limenyawo obulimbalimba lw'abasajja bali bonna babadde bakola ki. Of course wava n'agagambo gambaago nti simanyi opposition yeewambira abantu. Waliwo munnanga abantu abakkiriza agaboozibozi bwe gatyo. So kiba kirungi otufuna amawulire nga gano ne tugatambuza nnyo. Kati muganda waffe bamuterese basooka ne bamukuuma for over a week nga tewana omu amanyi. Akaliro kayitira nga tumubanja poliisi kennyini nevayo negamba ffe tumuyina. Naye ate netatubulira waali neta communicating where eteeka ligamba omuntu olina omuterekesa wa
is it 48? Not toyina kususa 48. You know, those are 2 days. Toyina susa 2 days. Kati ono yasooka namalayo ennaku ezisoba mu week, poliisi neryoka evaayo negaafe tumuyina. Naye ate netayogera wawaali, netayogera baani abamuyina. Then kati bamusinikinze into a court martial, ne bamusomera ebisango sange ebyekisirumbu nno bamusanga, unlawful possession of military body armor. Then ne bamusindika ekitalya. Sad. That is the country gye tutambuliramu, era twongere oku multiplying our efforts mu byonna byonna bitukola okulaba nti nno olunaku lukya nga Museveni tiimu ye tubafuma bufumi. That will be the best. Nga bwe nasoose nga agamba nti olunaku lukya, of course mu Uganda olumu lusobola okubeera olw'essanyu, then kawungeezi luba lwa nnaku, then maybe nga kawungeezi awo nga bunaatera okwebaka nga tomanyi oba oli musanyufu oba oli munyiivu. Naye the best way we can maintain essanyu nga buli kumakya osobola okukeera ng'olina akamwenyumwenyu ku matama is the day we tujja okuzuukuka nga akasajja twakatutte ntyaji the day before. Ojja kuba olina eddembe nga tosuubirayo bujwanga ono gwe tulimu currently, because bino byonna babikola for one reason, just for one single reason. Ate mwena mugimanyi, of course, to keep themselves in power, you know, to cement their longevity on power. Chichibakozesa bino byonna. Naye, just like it is always said, the story of dictators is always the rise and fall. It has never been the rise and rise and rise. A day will come nga Museveni bakyalibe tebaliwo, naye nga bwensiba mbagamba that day is not going to happen magically. It is going to require your efforts, my efforts. That is if you have Uganda at heart. And you must have Uganda at heart if you are a Ugandan. And even if you're not a Ugandan, at least advocate for human rights. And once you see something bad going on in Uganda, kivumirire in one or the other. So kyekyo kibadde ku baganda baffe olunaku olwaleero, era nga tebasobodde kubeera nga baweebwa bail, ne baddizibwayo, era nga within a month we bagenda okubeera nga bakomawo. So all we can do, of course, is to do our best okuteekawo omuliro gw'amaanyi okulaba nti nno tufuna eddembe lyaffe, kuba just like bwe tusiba tubagamba bino ebizibu just abantu abamu oyinza okulowooza nti no tebibakwatako until wekijja ne kikonkona kuki ku lugiro n'ogamba bulinako abaana bano ebintu byoboogerako bye bino, you know. So tetulinda bizibu bino kujja ku doa steps zaffe, no, tusitukiremu wamu. Naye nga sinabagenda ku nsonga ndala, njagala kano kayisaawo nadde njogera era nadde ejjo ku TikTok nasanze Masaba nga ali live nengamba kankayiseewo nenkayisaawo tugenda tuyimbe ekintu kino this time around. Omanyi we are in this kind of a period, we are in 2024, mwaka guddukira ku speed ya waggulu nnyo. Already we are winding up February. Today is the 20th, you know, today is the 20th, and we have 90 days to wind up with this month. Within a week tugenda kuba tuli mu March. So omwaka olabye tena nga gudduka ku speed ewaggulu. So tuli mu kaseera kano nga abantu abamu batandise okushowinga interest ey'okwagala okujja okwesimbawo nga bali presentinga NUP. Naye njagala nkujjukize gwe nawe nali ku live stream eno the kind of leaders we want. Mujjukire nti nno ekibalo kyaffe sitwagala, ate nga nkimanyi buli muntu kyayagala, sitwagala tutuuke mu kalulu kajja nga Museveni akyaliko. Kintu buli munnayuganda kyandibadde advocatinga for. Naye of course abannayuganda okwesulamu akaja bangu, the environment has to be fertile for that. And in order for it to be fertile for that spontaneous uprising, for that spontaneous abantu okusituka, kyetaagisa okubeera nga each and every Ugandan, at least more than 50%, nga banyikidde era nga bali mu mood eyo. Let me give you an example. Okyajukira president yali ayisaamu eggaali during NUP nationwide tour, abantu bali mu mood eyo.
Ochajjukira before elections in 2021, that was in 2020, dealing in November 18, November 19, President bamukwatako abantu. So bali mu mood eyo. So wetukuliyetinga mood eyo ebeso tuyambako. Naye tugikuliyetinze tutya. Tusobola ogikuliyetinga n'abakulembeze abali revolutionary. Twasuula mu step era twayokyamuko katono ebange in 2020 nti abakulembeze abamu be twafuna tebali revolutionary. Abamu baali baavu era nga their main preoccupation currently is to keep that position. Kati ng'omugalatiya we Masaka ekifo akitemerako omuntu ejjambiya agamba bannange situgenda kukkiriza wano omuntu wakakofiira n'omugala kofiira gwe wakainventinga sike kaakuleeta mu kifo ekyo. Naye simply because yali musajja mwavu, sinna mwavu just mu nsawo wabula ne ku mutima, because obanga oli mugaga ku mutima you can wear someone's other shoes no feeling akyafeeling anogamba you know what, no kankole kino. So tetukola nsobi this time round. Olabanga abantu batandise okujja bashowinga interest baleeta posta bewandikisizaako simanyi mundabiranga ddala simanyi 2026 gasiya bulolo. No, the kind of people we need currently, we need revolutionary leaders, we need activist leaders. Twetaaga abakulembeze abatali baavu, for example nga tebagenda kukwata kafa akakozesenga kwe upliftinga kutandika kuzimba nyumba kutandika beba abakulembeze abatandikira mu kugaba bu ambulance musimanyi kuzimba naikondo bintu ntuwe bito simply because babera bagala kwapizinga constituencies baabwe baberenga bababereranga babajjukiranga kuba eje mirimo tegibeera ja individual MP, eje mirimo gibeera ja government. Kati govayo n'ogikola individual oberanga agamba government nti bino mubindekere nja bikwasaganya nenga the matter of fact you can't do all of it. Atobero yambako government kugenda maaso ngeri enguzi because in 2020 mukyajjukira IG report yalaga nti 20 trillion were lost to corruption during that financial year. Currently is it 10 trillion that is lost to corruption the previous gundi gye bakola report. So olabiranga sente ne lwaki zibeera bwezityo bana bakulembezo nabo bacontributinga ku buli bwenguzo obwo bwajja nakuzimbira na patching oluguudo naluyiwamu ebitaka nga akozesa grader abeera aga government ezandibadde zikola zino ne omuziriya bino nja bimala because njagala kwapizinga ba members bange mu constituency bambeererengawo. So abakulembeze webatyo bakola ebintu ebyo because bavu tebalinayo any other alternative egenda bawa sente at the end of the month nga bavudde mu bifo ebyo byaba MPs. Niwo tufuna abakulembeze abagagga mu nsawo n'abakulembeze abagagga ku mutima ate nga bali revolutionary in nature. Omukulembeze ali revolutionary in nature asobola okumobilizinga on the 18th and 19th ekintu kyatwala ennaku zaali 2. Abataabiraba genda ku YouTube channel eno yennyini ya JBMuwonge onyige kye bayita popular videos yejja okusookako otunuulire engeri eggwanga gye lyatambulamu during that time. Twabikwata live kyobulabanga ne Museveni through UCC yatuwabira ku Facebook ne ku YouTube platforms zino bazideleting. Iyo yali ensonga lwaki twaweereza ebintu eby'eggwanga lyonna. So njagala ogende wetegereze patterns kuba osobola okulaba kyekyamisingawo. Nze nge yabiweereza nalaba nga wamisingawo kintu kimu wabulawo leadership. Abakulembeze abo mu North bali affiliated with the NUP poor people power singa bali revolutionary in nature they would mobilize people in those areas. Abali Masaka, abali Echotira, abali in different places across this country they would also step up. But we did not have that kind of a leader. Kati kyenkugamba this time round tubateke mukasengejja nnyo kuba kye twagala tutuuke side eyo. Oli revolutionary in nature, can you mobilize? Oyina mukasente obojja buzzi kufuna kafo otufuukire ekizibu okakwate nga kalera ka mwana nedda twagala omuntu asobola okufiirwa ekifo nga tagenda ate tukola ki tukaabirira. Of course if tunakwata entebe eyo sente z'aba MPs ezo zona zino kendeera twagala zijja kendeera. Of course ne ba MPs bajja kendeera yali plan. Of course mwena mukyajjukira manifesto. Naye kitwagala kati kuba mukimanyi bulungi nti nno tetusobola genda mu kalulu nga tugenze na intent yatulangirira.
tugenda mu kalulu oba to participating in that process of before with the aim of okwawekeninga abantu bakole kye balina okukola. So abantu abo balina okuyambibwako abakulembeza batonotono. Situtagisa bayitirivu nnyo. President waffe ali muntu agu omu naye afuukidde Museveni akayinja mu ngatto. Kati kwa makafaananyi singa twalina Bakyagulanyi nga bana. Oyagala kungamba tekisoboka? Kisoboka. All it takes is omuntu okuva n'agamba omanyi. No. I think it's high time I flipped this script. Ebintu nange ntandika obikola mu ngeri endala. So, nkugambye tetwetagisa bangi nnyo, twetagisa batono naye nga bali solid, nga balina ground work. So, kyenkugamba nti gwe buli ajja gy'oli tokyamuukira nti ono mukwano gwange bannange ono abadde tumulengera buli naku nze n'obeera mukwano gwange n'obeera family member. Nedda, kitwagala kintu eki, twagala kasajja katwala kuba yengeri yokka gye tugenda okufuna eddembe lyaffe. So nkugambye this time tuli bakambwemu. Bino ebyokugamba nti simanyi JBMuwonge nteraayo ku page, simanyi nteraayo wa, simanyi mpisizaawo eddoboozi. Nedda, twetaaga abantu abali revolutionary in nature, abantu abasobola okumobilizinga. Ekyenjiri genda era oli wajjanga yeebuzaabuza nti ate simanyi njagala simanyi biki, mubuuze osobola okukola kino. Waba tasobola mugambe genda ewalala. Fe mulimu omulamwa gwaffe twagala kusikukula kasajja kana tugenda kasikukula bwe tuti. Kitegeera eyo message gye mbadde njagala okuyisaawo eri very important. Batandise okujja obalengera nga bambadde obusuuti beeyogeza oluzungu Twagala bayogera luzungu, twagala bambala t-shirt eziriko free all political prisoner nga solo gisiibamu olunaku lulamba. Twagala abantu abasobola okupushinga message to the people, message abantu gye beetaaga. Twetaaga ba Bobiwine ba multiplying. Ba Bobiwine ffe tubakoze, ffe abantu ba bulijjo kiba kitegeeza naawe ogira mu kkoweeri tusobola okukola. Weesoboleyo. Bano abajjanga baavu bagenda tufuukira ekizibu nze kankubuulire. Kuba gwe weetegereza ono Omugalatiya w'e Masaka Bobiwine kugambye ekifo akitemerako omuntu ejjambiya. Yadda ku CBS n'akugamba ffe tugenda kukkiriza simanyi ogye n'akakofiire Masaka yagamba kaadi ze Masaka tebazigabira ffe Masaka kaadi tebazigabira Kampala. N'omutunuulira bw'oti gali andaki n'omubuuza singa teyali Kyagulanyi singa gwe oli mu kifo ekyo wali wakeesimbawo. Oyo Bobiwine yeesimbawo mu 2 yeesimbawo emirundi 2 ogwasooka yafuna 0.95 then ogwaddako percentage ey'obululu bwonna yafuna obululu bwali 6,7 something. Then omulundi ogwaddako that was in 2011 nafuna obululu bwali 5,10,000 which constituted to 0.65 of the entire voters. So yadda ku CBS n'alandika balumya mutwe nze naagala teyabalumya mutwe ekyo bakolera tukimanyi. So naye mbadde nkugamba nti ekifo akitemerako omuntu ejjambiya simply because kyayinawo kyokka kyekimutaasa. So sitwagala abantu bwe batyo, twagala abantu nga obwongo bwe yabutuuningadde ekigendererwa kye kukyusa bukulembeze. Kyembasa abaganda bange nkibasabira ddala message eno tugitambuze. Sitwagala jangu ng'okimanyi omulamwa sigwa genda kwesimbawo simanyi kola biki. Jangu ng'omulamwa ogumanyi tugenda kukozesa this period okola kye tulina okukola ng'abaana Uganda. Otherwise buli lunaku olukya ng'ono musajja akyatukalakata eggwanga lyeyongera kwennyika mu matigga. Eggwanga lyeyongera kwennyika matigga. Kansooke nkubeeko obubaka bwe nkubira wano obwa where is that video. Yes, mbadde video bakubira video eno ya abakulembeze ba NUP. Omanyi baganda ffe bana bali makomera bamibwa bail simply because one of the reasons court ziyawa mbusimanyi bashurities tebazitowa kimala n'abazadde b'omuntu ne bakazi baabwe n'abaana baabwe. So abakulembeze ba NUP nga bakulembeddwa mu Joero Ssennyonyi bo beewaddeyo babeere sureties. Naye era kooti
ebuzaabuza ne baakaga gambo geisa. Of course, simply because they are not after releasing them, they are after keeping them in detention to send a message to the rest of Ugandans that, hey, don't even dare do so. Now, of course, tebyakolera telebirikola. Let me first give you that video just in a second. Yeah, here it is. It's not substantial enough to stand security for them. So we said as national leaders, let us come. It is not substantial enough to stand security for them. So we said as national leaders, let us come and stand security for them. And then we wait and see. If court is going to say that even we are not substantial, then we shall ask court, tell us who then is substantial. If someone's parent is not substantial, if their spouse, if national leaders like ourselves are not substantial, who then qualifies, who is substantial to stand security for these Ugandan citizens? We decided that, yes, as we talk about these issues in Parliament and elsewhere, we have got to come on ground and get involved. Yeah. To see that these are comrades free. Yes, and they did ask us, do we know what it means to stand security? We said we know. Yes. And we shall not be bano bakutte emirundi miitirivu nnyo. They know what it means to stand security. intimidated. Okay, got to come on ground and get babuuza mumanyi involved to see that these are comrades free. Yes, and they did ask us, do we know what it means to stand security? We said we know, and we shall not be intimidated. Okay, as a surety, if you think that by releasing these people, they will disappear, whatever the case might be, I am here. I am present. You know where I work, you know my office, and all of these leaders. And so, we shall not be intimidated. That now, you see, when they disappear, they will arrest us. We have been arrested before. You cannot threaten me with arrest. So, we say, let's debunk that. And I want to appreciate the leaders that have showed up, that have taken a bold step. Because to stand surety for somebody, it's a bold step. So I want to appreciate them. We will not keep quiet regarding these matters. As far as we are concerned, these are political prisoners. What's happening is not prosecution, it is persecution. That's why they are doing things in a shady way. How do you lock up people for over 3 years? Yeah. And then they've kept changing the charges and so on. So we'll keep at this until we see that these Ugandans, whose only crime is that they don't support this regime, get to be free. Because it is their right to support whoever they want to support. Thank you. All right. Yeah. Mbadde njagala bakubira video eyo ate simujirole bulungi. Then as I wind up akadodiko mukyakajjukira nabagambye this is going to be our official intro of the JBMuwonge Talk Show. Yeah. Apo. All right. Akadodi ako ndowooza kabawoomedde. Yes, nsubire kabawoomedde bulungi. Ngenda sembayo mu JBMuwonge Talk Show y'olwaleero. Ngenda sembayo nga mbalaga ku waliwo video comrade Wamutwe gye yakoze ng'ali mu gye yakutte ng'ali mu bitundu by'e Budaka, that is Bukedi sub-region. Naye man, the state of schools that side njagala weerabireko naawe kennyini nnyini.
amawulire ago nagasharingako lumu actually ne website yaffe, that's www.jbmuwonge.com. kamala okulaba oba I can retrieve some of where is that? Since Okemba snapping up katono. Yeah, let me do this. JBMuwonge.com. Yeah. Kamala okubalaga ku what I uploaded. But at least mu budaka wabula still in the north. Yeah. Nekimanya bamukume mwagasomadda. Yeah, here. All right. Before I go to this video is very this was Chibuku district. Yeah, this was Chibuku district. Gasomera ku JBMuwonge.com mwagasomadda. This is Chibuku district. Nenga nabo basomera bweru nga obalaba etoyi zo zirengera ndowooza. Basomera wansi wa miti. Feche kitulekanya every now and then because we need an equal opportunity. Buli mwana abirenga asolo gifuna kisoboka because Uganda is enormously endowed with the natural resources. Each and every district has those unique resources. Singa the revenues put to proper use, bro, buli region esolo kubrosominga. Not simply because the guys at the helm of our country's leadership, their main preoccupation is to enrich themselves. Their main preoccupation is to cement their longevity on power. Their main preoccupation kwa making sure nti they are the beneficiaries only them. Bino binati bagenda bifaako man. Ate ekinyamiza nti fe tuvaine tubyogerako nga bawoza mbu politics. This is not politics man. This is a reality. So soko tunulire amasomero getu mu kwogerako. Asolo genda no sharinga article eno kugambira ku JBMuwonge.com. Gendo jagisangayo. Those are the schools. Nekati kankuwe ku video. But ate video teyogera ku somero lino, it is something different. Of course this was schools in Chibuku. Now here's the video. Yes, gowe nandaba. Wano ndaba nyingira kati nyingira somero. Nyingira somero balita St. Peter's Itangore. Is it Itangore? St. Peter's Itangore. Lili mu Budaka. Yeah. So kati wano ndaba nyingira somero. Wano ekisikirize ndaba ngenda mu muti gw'omuyembe guno. Tolowooza. You guys, what this guy is literally saying that what you see is a school. Is already inside the school. Those are classrooms. Where you see those 4 people standing, those 5 people standing, those are the classrooms. You might think maybe they are buildings where he's going to, enter and show you desks, chalkboards, teachers busy teaching. No, he's already inside the school. Anti ngenda kutulawo butuzi. Ndi musomero munda. Ndi musomero munda. Kati madam agenda kutulambuzaako wano. This is top class. With how many students? Top class has 57 students. 57 pupils. That is a classroom. Okay. There you see. So they sit on ground. So madam, they sit on ground. Yes. We don't have even seats. They come with their seats. Even the blackboards we don't have. So when it comes to writing, how do they write? They put their books here on the legs, then they write. Wow. So this is top class. This is top class. Yes, with 57 pupils. Okay. So kati that is top class. Baby class, top class. N'abaana 5 kati wantugenda ku kibiina kirala. Wano tewali kibiina kati ekibiina. Kale tugende kati ku kibiina ekirala. N'aba babebi eri tubadde ku top then kati wantugenda ku baby. Wow.
Ale bana abaana baffe nabo batula n'ab'e Kampala ebibuuzo bye bimu. So this is baby class. Sometimes These are the seats. yes. These are the chairs or the desks. Wow. For those who can't manage to carry, they are 6. Oh, How many people do you have in baby class? Baby class. You guys, I want you to watch this carefully. That is baby class, and the bricks you see there are lined on the ground. Those are the seats. Those are the seats. Now imagine during the rainy season. Just picture that scenario. You know, there are moments you can inch a few steps in a moment. You know, have you ever pictured yourself entering moments before they happen? So just imagine yourself inching a few steps in those moments when it's raining. What do you visualize? You can see, of course, what I see. Students running, books getting wet. They don't have where to run to, you know, but it's a very sad story, you know. Yes, we have 75 people. Then they are there. so those who have the capacity of bringing chairs, they can bring or seats. So this is baby class. Yes, this is baby class. Wow. We go to P1. So this is P1. Yes. And together now P1. This is the reality. This is reality. Go to class. These are the schools under Museveni's regime. And these are some of the reasons why some of us are disgruntled, some of us actually, every now and then, once in a while, tukangula kudobozi netugamba no, enough is enough. These are some of the reasons. Abantu olumba insogane mwegasi mumujjawa. Bwaba sasula batwano mwatu sasula. Just watching this ndowooza nawe kisobola okuleetera okukola ekyo ky'olina okukola, to use your voice or to do anything that you can do. It doesn't need to be so much, but if you step up and also identify what you can add to the struggle, because at the end of the day, it is those small dots that keep adding, and at the end of the day, nobody just doubles. There are very many ways you can you can support this cause. You can support it financially, you can support it ideologically, you can even support it ngoli ku ground, genda door to door ngotambuza message. And there are very many ways. There are a million ways you can do it. Just identify what you can do, and after identifying it, capitalize on it, make it a routine. I can guarantee you jakulaba results. Results ojja ziraba. Yeah. This is P1. So this is P1. Yes. Wow. With how many students? P1, I have 68. 68 students. 68 pupils. These are the chairs. Yes. This is where they sit. Yes. And this is where you lean the blackboard. No, I put the blackboard here. So this is P1. this is P1. Yes. Okay, then P2. P2 is here. Wow. So this. Then I told them to remove their seats. Oh. So this is P2. This is P2. P2 is how many people? P2 has 47. 47 people. Yes. Wow. You have 6? Seats, no? So this. No? Hey. This is, so. Wow. Anaye bino bya ddala. Ova mugamba abazadde tebagala asomesa abaana, abasomesa tebasomesa, naye kati saasira omusomesa ono afaayo ku baana bano. Kitegeera kumpi balinga aba volunteeringa UP money tejja kino kati tunulira kati bawana abaana kikwawusa abaana baagala osoma bambi, no matter the embeera gye balimu gye basomeramu naye baagala okusoma. So hello class. Hello, class. Hello, class. How are we? This is what? Thank you. Sit down. This is P3. Yes. Okay. Where are others? They've gone for shopping. Kati eno P3. So this is P3. Yes. With how many pupils? P3 has 38 pupils. 38 pupils. Wow.
So this is the classroom. I think we have only 2 blackboards which are somehow good. Okay, so that means you even need blackboards. Yes. Wow. Okay. This is the class. Who's our class teacher? So let's have a look at the other classes. Okay. Thank you. Anendoza mutiraba. And they are still coming. Yeah. They are still. This is the second week. This is the second week. Yes. Many have not reported. Yeah. Yeah. So an estimate of how many people? Okay, today, So 300. Yes. So, madam, a little bit about explaining this structure. Is it a church, or it's Come here, madam. it's part of the school structure, or it's a church? It is a church, not part Which of the is school. Catholic or Catholic Okay. built on the Catholic bond foundation. foundation. Yes. So you just use it as a shelter when it rains. Yes. Oh. But if they have any service, we don't teach. Okay. The service there, you don't know. Oh. Because they have to use the church plus the seats. Because even seats are not ours, they are for the church. Now, those are the kind of students abali mu competinga n'abaana abali mu kukozesa artificial intelligence, abamanyi about ChatGPT, abamanyi about AI, abamanyi about coding, abamanyi about a lot of stuff, abakozesa computer batakyakozesa pen. Abaana naye nga tuyina abakulembeze kyolaba nga mbagambye twetagisa ba revolutionary leaders kuba bano abantu bano balaba obayisaamu eggaali nobabulira ekituufu obwongo buzuukuka sigamba nti basiru bazadde babana abaana gwe tulowooza nti nno tebaagala abazadde bano olowooza nti nno bo tebaagala baana baabwe basomereko mu masomero amalungi gwe tulowooza nti nno bazadde b'abaana bano tebaagala abaana basomereko bwereere. Tuyina ensi even on the African continent nga amasomero ga gavumenti gasomeseza abaana bwereere naye ng'ate gasinga n'aga private. Yes, ensi mweziri on the African continent. That will be a topic for another day. Nga abaana basasula just kantu katono nnyo emitwalo egitawera na 10 eza Uganda. So bana abazadde ababana abaana ne batabani baabwe ne bawalaba abasumuseemu just kubayisa mbuyisa ggaali ne bategeera ekituufu. Message eno gye tupreachinga eba yeetaagisamu kamuzite hotspots esobola okupushinga oba nziyite repeaters esobola oku extending a message further. Gwali wano oyinza message okubanga ogitegeera Comrade Lynn, Connie Naroga, Segawa, Peter, Munyaneza Godfrey, Equator TV, Nakazi Joelia, and very many others. Jofleiga. Mwena abali ku live stream eno banji mbala mu comment section wano. Gwe message yinza okubeera nga ogimanyi. Ngero you are actually someone who whose mind is already liberated. But this message needs to reach out there to the parents of these guys. To these guys, kwa abaana bali mpise bini kati baba tegeera ensonga. So kyekugambye wali nti twetagisa ba revolutionary leaders, twetagisa bakulembeze first of all baavu, tubeereko ne standard gye twagala. Twetagisa abakulembeze ba revolutionary nature, abakulembeze basobola okumobilizinga, abakulembeze nga omulamwa gwabwe gwalaininga bulungi n'omulamwa gwaffe ogwa people power, omulamwa gwaffe ogwa national platform, omulamwa gwaffe ogw'enkyukakyuka nga twalaininga bulungi wetugenda kuba ng'omuntu asobola okubeera mu kifo n'ateekawo ensasage mu kifo ekisaide y'abantu n'abazuukusa obwongo. Twetagisa
kyebalaba nga mbagambye tupushinga nnyo message eno ejatuyamba nnyo. Situgenda kukkiriza buli simanyi nemereddwa gundi agiye kukomekene mu NUP. No. Tubeereko ne standard gye twagala, utubeera nga twagala okweexecutinga ensonga zino ezimu. Kamaleyo ka video kano ndowooza mbasibule n'obasiibula. So here we have how many classes? Here we have 3 classes. Gosh. This. So you're mixed with P1 and P6, P5 and P6. Come. Separate yourself. P6 this one, P5 the other side. Wow. Kati ndoza mukira wano wandibaddewo desks. Nayola bachangala desks ntono. And by the way, this is not a classroom. This is a church. Yeah, they use it during those times when there isn't any activity going on in this building. Nene church yenyini naye kola ki. Na yes sana kusabira ndoza church ogirabi. You know, it's really very funny. I'm sorry to say this, but munansonyo mwena bafanatics ba madini agamugano. Naye Africa ndoza ne dini tujijanja wazza nnyo ne tujisinga naba bakola ki naba abagireta nti otuuka ku kyalo nga kuli kama chachi 30 ekyalo kimu oba kale parish emu ngiri kama chachi nga 40 nenga temuli somero litegerekekako nga temuli dwaliro litegerekekako. Nze kambabulire ekintu kimu abankyawa mu nkyawe naye amazima manyi galuma. Tewali nsi egenda kula nange esiba mu church esaba. Wobo yagala okukkiriza nti nno essala yo katekola kera ku makyoga anogenda okukola ofukamire wansi osabe olawo ba sente zinajja mu nsawo yo. So sometimes tukisussa kugambye osanga ekyalo nga kiriko amakanisa ekyakiza abalokole nga 30 buli tani jogira nti ekyaki yani nti yagundi n'ogenda bwoti eri yani yagundi n'ogenda bwoti eri yagundi neno obuuza ku kintu kino kuliko amalwaliro ameka nti ate obango yagala eddwaliro ate genda ku mutala gundi oba yagala eddwaliro ate oyina kulinnyawo ka pichi somero liri luddawa nti akasomero tulinawo kamwaka mutabani wa gundi yateekawo ebiwempe mwasomereza abaana. You get what I mean? So we also need to look into that. Chigizana abamu batula wansi then nibawandikira ku mavivi. Nikugambye tuli Budaka Budaka Buked sub-region, Budaka district in Bugwere, Buked sub-region. So this is the situation. Okay. So this is P5. P5. Johnny Sempala yagala kunkubya migo. Oh, okay. So this is P6? Yes. Oh. P5 there are 15. 15, yeah? Okay. So P6? 35, eh? Okay. So this oh, this is B4. Wow. How are you? Which school is this? Take your exam. Who's your class teacher? So, madam, how many blackboards do you have? 2 blackboards. So that means 6 classes with 2 blackboards. Wow. Yes, gotcha. Tugenda kulaba ku toilets. Ezo yinza okubugamba. Toilets zo nazo zikabya. Yinza okubugamba restrooms, I think. So tugenda mu toilets. Abaana be basobola okweyambira. Nga yolengera gye bagenda. Sonyaga mutegeere nti
challenges abaana ze bayitamu nga basoma n'abasomesa n'abazadde. You cannot expect performance. So this eno toilet okoleta madam. So this is the school toilet. Kati wano abaana abawala n'abalenzi bakozesa wano. Wow. Kitegeeza nti buno bukozesebwa abayizi n'abasomesa. Wow. So this one it's for the church. Yes. Wow. It's not ours. This is not for the school. Church. It's for the church. Wow. Anayi mukirabye. Kati nno ggwe oyinza okuba weewuunyizeeyo toilet gy'olabye. Tolaba nti weewuunyiza. Let me tell you something very... I did not organize those photos. I don't have them here in my studio. So tuyajendi mukozesa streaming live. I was going to Chidepo National Park. That was way back in 2014. Yeah, I went there in 2014, that side of Kabong, Karamoja, that side. Yeah, Kabong. What wali mu Kabong? Twali tuvudde Kitugumu, Padel, Kitugumu, that side of bitundu ebyo bya Kabong. Twayita ku ssomero. Tolaba nti nno toilet zino zirabye ngo ezifaanagana. Naye twayita ku ssomero ate eddyo liri lyakimalako. Nga of course classrooms nga ziringa bozirabye. Bo baali bateekawo kale essubi nga bayina engeri gye bakikwasaganyamu. Then toilet baali basima busimi kinnya. Kati mu kusima ekinnya ekyo jukira that side eri dry so baali basima busimi kinnya. Kati kinnya kye basima ng'omuntu oba muyizi bamusomesa okugigendako ayina kutunula side zeeri nga asitamako bwati n'atunula side zeeri nga wotunula side eno buli omu aba akulengera obwereere bwo weganga oyina tunula eri n'obalengereza bulengereza kabina. Natuula ne ŋŋamba naye bannange ensi atagitambulangako atamanyi nsonga lwaki tuddawo ne twogera ebintu bino. Okugamba omuntu atatambulangako kulaba bintu bimu yayinza okwewuunya lwaki tubeera wano twogera ebintu bino. Waliwo ebintu byolaba ne bikikumalako n'ogamba no kambeeko artist kyenkola. So when nalabye these types of toilets banagambyeko mbi nga bw'ozirabye naye ate ne kinjijukiza nti ate waliyo ate embi ezisingako awo. You know, waliwo article endala gye nawandiika era waliwo essomero liri eyo. Banange essomero liri ki? Let me see if I have a live chat on my website yange kuno nyinako live search. Nzo kwa satekako live search. Nzo kwa satekako live search kamala okulaba oba eno live search ekola. Let me see something here. School. Anyway, essomero ndiri balaga some other time. Nalyo liri in a very worrying state. Of course mayitirivu nnyo naye agasobola capturinga media attention nga bwe nabagamba matono. Kati this singa no wamutwe ne team tebagenzeeyo team eri mugezaako kola ekyo singa teyagenze tewandi bitegedde. So bintu biyitirivu nnyo kyemsimba mbagamba daily basis nti there are regions ezitaliimu media attention ng'ebintu ebigwayo togenda bitegeera paka nga bwe kenyini weesitukidde n'ogenda n'obikola ki n'obisanga paka nga maybe kyaliwo yabikulaze, you know. So this is for the church. Yeah, let me keep searching here. Oh, beera sinungi. Ay. Set. Where I'm standing, this is St. Peter's in Tangobi Primary School. So this school is found in Budaka District, Budaka Town Council, Kibari 1 village. I'm the teacher of this school.
So my teachers are around, but I've gone for the burial. So as I am, I'm standing as the head teacher, as the deputy, Dosi. But the challenges I'm getting in this school, we don't have enough materials to use. Even the payment is not all that okay. We are not getting anything. So here we don't have blackboards, and we have many pupils. Yes. Blackboard don't have seats, books, like textbooks. Even pupils are not getting the meals. And some of them, they come when they are hungry, they have to go back early. So this is the school, as is the environment, that we need some help. So what's the plan of the ministry? The plan of the ministry From the district? We heard that we are waiting for the budget this year. So we shall know what is going on. Okay. Let's pray we get some hope. Yeah, that was the video Jinade Bakubira to shed light on some of the schools ziri mu bitundu ebyenjawulo. Of course masomero mayitirivu nnyo gali ne Warring State, very many. That's just like a study, that just a snippet, just a small detail of so much. Agamu gali worse nekyo kyolabyeko. Sigenda kusukako wano kyenyinza okubakubirizira kyengenda gena maaso nga nkubiriza this time round. Omanyi kintu kyenjagala okubakubiriza, olunaku terukeeranga n'oggwamu amaanyi okuparticipatinga mu kalulu, kuba akalulu tekitegeeza genda n'okuba simanyi ballot gundi yo n'oteekamu booti n'okuba akalulu kondogera n'osula mu box. No, sibamba gamba nti there is the period before. Ate n'owona otya ye dictator ajja kakola ajja kyakateeka sifo kife omulamwa gwaffe kukakozesa kufuna ekyo kyetwagala nga we twali tukoze the previous time. So kakozesa ne tufuna ekyo kyetwagala. Naye in the process of kakozesa abantu betutambula nabo this time round tuba scrutinizing bulungi nnyo tuba filtering bulungi, tubateeke mu kasivu muviiremu ddala ziri empeke zetwagala. Kugambe twetaaga abakulembeze abali revolutionary in nature, nga their objectives, their aims zalininga bulungi neza people power, nga omulamwa gwabwe kujjako Museveni si kufuuka ekyo kyagala okufuuka kufuuka MP, kufuuka mayor, kufuuka councillor. Nedda, twetaaga abantu abali revolutionary nature. Ate twetaaga abantu abakozeemu, abantu abalinamu ku ttooka, abantu abalinamu ku nnusu, be batagenda tufuukira zike, kuba batagenze mu kifo ekyo oba abeera tayagala gendayo kulya. Kati nga president waffe omanyi sente zibaakamutera ku mmeeza, bino ebintu abiveemu. Mpitirivu nnyo. Naye si ye ekyali ekigenderera, yali yakolamu nga we nabagamba. Sente ayina, sente si kizibu kye. So twetaagisa abakulembeze abatalina mululu gwa ssente, abatali baavu ku mutima na mu nsawo, naye above all abali revolutionary in nature. Bana batandise okuvaavaayo batuleeta buposita agiraagira bw'ati mubuuze, can you show us how many people you've mobilized ever since you started having an interest in coming as an NEP member? Ekyalo kyokunzeyo abantu bameka? Oyinayo abantu abakukkiririzaamu? Osobola okukunga, osobola okumobilizinga otya? Example kizoolagawo. So tuyina okubeera n'abantu abasobola okubeera nga bali in line with kyetwagala. Kwaffe abasinga nsiba nkibagamba wano, kyekintu kyetusinga okwetaaga, kuba tukimanyi bulungi nti Museveni wavaako bw'ati Uganda nyangu ya kutereera. Abakulembeze bangi bali eyo abayina experience, abayina expertise mu fields ez'enjawulo, naye nga tasobola genda n'atuula n'omuntu nga Nabbanja.
nga tebaminguli nga tebakwataganye kugamba oli ali ku lane ndala nnyo nga buli mu ali ku frequency ndala nnyo nga buli mu ali ku different wavelength things kankubuulire nga telizino basobola okukwataga nti batuule wamu mu meeting babeeko bebateese ebyamagezi kati otuuze eddaani muliika ne nabbanja oba olimu amagezi bateese ku biki. So abantu gye baliyo basalawo just kusirika because tebasobola kwetaba mwoyo katemba. Abantu 526 mubateeseza ggwanga eri abantu obukadde district eziri mu 15 mu something. Naye nga nawe bandi badde ababaka 10 basobola. There is no difference it has made ever since they increased the number. Actually, it just continues to get worse every now and then. The corruption, rising, income inequality, rising, unequal distribution of natural resources of the countries. Bulichimu. So, twetagisa abakulembeze abo ngabo bagambye. Video negwa ifuse mpanvu nnyo saagala kugimakinga mbera njaga nenkola saawe mu at least yasobola okwanguyiza abantu okudownloadinga kusharinga ku platforms endala. Yine erimu saa 4 eddakiika 26 mulowooza mbasigenda okujjako mpozi nga waliwo alina kyagamba. Vincent kwali kuno ninga banange mwe bali kubeerako mwenna abaliko mbalengera mu comment section. John Sempala, Lynn Flores, Authentic, Connie Naroga, very many of you guys banange mwe bali kubeerayo mwe bali na kusharinga message eno kituzaamu amaanyi nti artist obeera teweeyogeza weka byoyogera abantu artist babiwulira era ne babiyongerayo. So kituzaamu amaanyi era tubeera nga tukomawo every now and then pushing a message eno. Like I always tell you guys, it is better you feed your mind with the right information. You don't need to poison your mind with each and every crap that you see out there. You know, you don't need to fill your mind with each and every nonsense that you come across, because like I always tell you guys, so much happens in Uganda on a daily basis, but it's just a little that aligns with our struggle for change. So pick that, capitalize on that. Obwongo bwo tubufeeding nga buli bujwanga gozeewo sisinkana ku kitimba. No. Baako naawe akasengejja. Like I told you last time, your time that you devote to this struggle is very expensive, is very precious, is very, so once you devote that time, obudde obwo obutono bwo odevotinze ku nkyukakyuka eno bubeere nga kyogenda obukolamu kya mugaso nnyo era nga kitugattako. Banange mubeere bulungi. Kujjako kandabe mwana mu comment section oba waliwo omuntu alina ekintu kyayagala okubaako nga ayisaawo naye nga sigenda sukkako wano. Empozi ekirala mumbuuza Uganda empya era ndabyeko wano comment waggulu waddaani. Yes, I'm very sure I can't speculate, but looking at the previous post he made, he said he was okay dealing with the life, and currently Tanabaku making any other statement apart from that. I can't reach him on his socials. Nainga kamalo kulaba bayanzizemu. Let me see before I make any. Oh no, you know yanzizemu. Okay. Said John Uganda. All right. No. Aja anytime. Yes, Uganda pia agenda kubaja anytime. Yeah. Yes.
kayimba kenabagambye akajja otuggulirangawo show yaffe eno ate ngera kajja giggalangawo ke kayimba akakuteeka mu mood akakuteeka mu vibe. Faike ogambye nti naye leero yadesignize president samutegedde gwe tomanyi yadesignize president yamudesignize bulungi nnyo gwe president akutte amawulire ensi yonna wamisinze gundi eno nga ngitandika oba oyagala nkusampolingeko wano katono osooka olabe what I'm talking about. Gwe president yamudesignize olwaleero yagala okubasuubiza nti bwenaawula president lowest paid soldier or police officer will be earning 1 million shillings. Alright guys, alright, you guys, I believe tukome wano gonna soka ko wano. I think you guys ndoza muli contented ne buli kimu sirabayo kibuuzo na kimu mu comment section wano. Main stop wearing fitting nkugambye president kyatukoze endabada twatandise dozipima twatandise gwerinda ko genda jirabe emisono ku kitimbo jakakasa endabada ne oba bawalana Bobiwine oba bawulira batya
wali obalamyeko omuntu n'omwogerera naye nga ayongera kukola byafaayo ne daily basis buli lukya agenda maaso n'okukola ebyafaayo bakamunominatinga mu Oscars eno yiina ali ku these awards. Actually, this is the British Academy Film and the Television Arts Awards. That is the BAFTA. That's Bafta. British Academy Film and Television Arts Awards. Iranga Christopher Sharp nga director. Ngeri gwe badde nominated that side naye nga of course omuntu omukulu ye president waffe era ya headlines bulungi nnyo awards zino buli muntu naafe essanyu kwekubya naye ekifaananyi buli omu abuuza ono waawa avudde wayaani oyo tumulengera n'akakofiira akatali ka bulijjo kategeeza kyako nti akakofiira ka people power kiki kyate people power movement eri eyo mu Uganda etandikibwayo omulenzi oyo yennyini gwolaba yaani ye erinnya lye lisinga okukozesebwa lya Bobiwine naye ate erinnya erituufu lya nti ye Kyagulanyi Ssentamu Robert nti avaawa nti muna Uganda nti Africa nti ye Uganda eri mu Africa nti okate wanazze kola ki nti yali mu lugendo lw'okubeera nti nno asiga okulula musajja gwe bayita Museveni afugidde Uganda emyaka egigenda mwana yayingirawo yawamba obufuzi mukulu mu 1986 nti ekiki nti ye Museveni yawa abadde president ebbanga lyonna nti ye nga tuyina gundi nga president ye Obama najanga president ye Trump najanga president ye Bush najanga president ye Reagan najanga president ye Joe Biden najanga nti continue nti omuvuko oyo golaba ye yavaayo yali muyimbi nga mugagga nnyo nga tayina kimutawaanya naye lunaku lumu n'agenda agula emmotoka ya Escalade we yali awo ng'ali mu gispinninga bulungi nnyo omusirikale n'ava eri n'amuyisa bubi nnyo nti lwaki weeraga awo obwongo bwe bwazuukukira n'agamba nti omanyi kirabika abantu bangi bagowinga through hell bwe mbanga nze nsobodde okukola ki okuva olwo n'ennyimba ze n'azikyusa n'atandika okubeera ng'ennyimba z'ayimba ayizisizaamu obubaka butuuka eri bantu awo ate n'akonectinga n'abantu n'abeera ng'alina attachment nti oyo gwe nnengera oyo nti ye oyo yewaka ali mu red beret nti ye nti ate red beret ejjeetya nti ati nkugira nsumulula ate osona nti munnange nga yeesimbawo ku bwami bwa palamenti oluwa nti Kampala eyo mu Kyaddondo nti nti gyabeera nti gyabeera nti ye neyeesimbawo naye nkunyumiza ki we yeesimbawo n'awangulira waggulu nnyo n'ebitundu 9 kuba yalina connection eyo n'abantu ate yajja n'olulimi nga lwanjawulo era byali bityo palamenti we yajingira netandinga upside down nti ate etya nti anti we yayingira n'oyo Museveni gwe nkugambye bwe yali agezaako ate okujjawo ekkomo ku myaka jjukira yali emyaka gye giwedde 75 nga batakyasobola kwesimbawo mulundi mulala kati ye amagezi ge yasala kwe kukyusa constitution n'ajjako emyaka nti olwo omuvubuka yakola ki nti oyo gwolaba oyo yayimira mu palamenti n'ateekawo ensasagge baamusitulawo abantu nga 10 video tewagiraba nti asagiraba genda ku YouTube ojja bisangayo nti oyo gwe tulaba oyo nti ye nti okay n'akuba n'ebikonde abantu abaali baagala okukyusa constitution nti bamane bagikyusa nti anti yali omu ng'ate batono bonna ne babakwata omusajja yaleeta amagye gaali mangi mu palamenti twabeerayo mu documentary nti wadde mpulira oluvuuvumo Bobiwine the people's president kasinategeera kyogaa byonna mu ebiri nti ye byonna mu ebiri lugero luwanvu sijja kusobola ddunyumya ddumalayo genda ojja giraba nti yoyo akangene neekubye naye akafaananyi tovaawo Bobiwine the people's president tovaawo kaneekubye nawe akafaananyi Alright guys, tujja kuddamu olunaku lugenda kuba olunaku lugenda kuba lwanca oba ku lwakumeka lemesi oba lwakuna one of those days lujja kuba lunaku lwakumeka lwakuna oba enca mubeere bulungi mweraba
twasuubiza nti bwe naawula pulezidenti police officer will be earning 1 million shillings.